learn Spanish and have fun. Make the connection between the English and the Spanish, and let's learn. When I was about to get married, I was about 24, 25 years old. My girlfriend at the time, now my wife, encouraged me to become an online tutor. And I told her I didn't even make it through school studying Spanish, my native language. How can I make it online? That means I didn't have a teacher to be accountable to. Studying by myself, which I never did. It was easier to do it in group, and I found it hard. Now I had to do it by myself and in another language, in English. It seemed impossible to me. But she encouraged me. We both have faith in God, so we prayed together, and I would pray every time before studying and after, and it turned out to be great. I had very good grades, and I was surprised. And her believing in me really had an impact in the outcome. Now in Spanish. Cuando iba a casarme, mi novia, la que ahora es mi esposa, me animó a estudiar en línea, pero los estudios eran en inglés, para ser profesor en línea. Y yo dije, pero ni siquiera lo hice en la escuela con otros alumnos, que era más fácil, y sin profesor, que me tenía, que me estaba dando presión de buena manera. ¿Y cómo lo voy a hacer ahora solo y en inglés? Entonces, pero ella y yo, pues, ella confiaba en mí y yo también, y ambos tenemos fe en Dios. Entonces, yo siempre oraba antes de estudiar y después salió súper bien, con buenas notas, y logré trabajar como profesor en línea. Y la confianza que ella tuvo en mí me impactó de buena manera, me ayudó a lograrlo, y pues nuestra fe también. Entonces fue una bonita experiencia. Cuando alguien confía en ti, puedes lograr mucho. When somebody trusts in you and believes in you, that can have a great impact on what you can do in life, I believe. What do you think? Have you had any good experiences, stories? Would you like to share it in English, in Spanish, perhaps, so that you can learn, compare how to translate ideas? Let me know, and thank you so much for watching again.